Hello and very good morning to all of you. Okay, so once again we are starting with a statistic of 12th standard part 1. See friends, so far through YouTube video lectures we have completed this 2 lesson out of 4 lessons જે છે ફર્સ્ટ પાર્ટમાં બરાબર છે. From these 4 lessons we have completed linear regressions and time series. Okay. Now from this lecture we are going to start with the first chapter, and that is index number. So index number and pachi linear correlations likewise we will go. So index number no total weightage je that you can write down, it is of 12 mark total weightage. Now the weightage is same like third and fourth chapter. You will have one MCQ, okay, of 1 mark, one VSQ of 1 mark, one short sum of 2 mark, બરાબર. આ 1 માર્ક, આ 2 માર્ક્સ, પછી એક સમ જે છે એ 3 માર્ક્સનો અને એક મેઇન સમ જે છે એ 5 માર્ક્સનો. એટલે ટોટલ વેઇટેજ ઇઝ ઓફ 12 માર્ક. સો યુ નોટ ડાઉન ધીસ વેઇટેજ ઇન યોર બુક બિફોર વી બિગિન ધ lesson. Okay, so in sequence say first we will practice index and then we will go to the linear regression. Okay friends. So in index number on first page you can see total 7 points we will discuss: the definition of index, characteristic of index, use of index, then fixed base, chain base the બે method છે, conversion of fixed base to chain base to fixed base, and different formulas of index number, that is Laspierre, Pache, Fishers, and cost of living index number. આ total 7 points આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર સ્ટડી કરવાના છે. Now friends, the first question that will come in your mind is what is index number. So before we understand the index number, we should try to understand that if you want to measure the changes in the value of variable at two different point of time, then how it can be measured. એક ટેબલ તમને આપ્યું છે, આ ટેબલ ઉપરથી હું તમને સમજાવવા માંગુ છું. You can see that there are two items. First is wheat and second one is rice. Now the information of two different year is given, 2015 and 16. Now if you compare the price of wheat, you will see that it increased from 24 to 30 rupees. So your normal analysis will be what? That it is increased by 6 rupees. 6 rupees increase થયું કે નહીં? 2015 ની કમ્પેરમાં 16 માં 6 rupees increase થયું. રાઈસના કેસમાં જો એ 40 માંથી 46 થયું, તો અગેન your conclusion that it is increased by 6 rupees. But can we conclude that both the price of wheat and rice increase equally? Okay, there are two ways to express this statement's answer. First way is yes, absolutely yes. Second is relatively no. તમે in terms of rupees જો તો both are increase equally, 6 rupees બેમાં increase થયું. But in statistic there are two ways of measuring the changes. You can see આપણો point ત્યાંથી જ થયો start. The changes taking place in the value of variable at two different time period can be measured by following two methods. One is method of absolute difference and second is method of relative difference, that is called ratio. આ જે મેં તમને સમજાવ્યું that was method of absolute difference. Absolute differenceમાં શું કરીએ આપણે? Just we take the differences. તો ડિફરન્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તો બે સેમ જ આવ્યું. બટ રિલેટિવલી આપણે જો જોવા જઈએ તો તમને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવશે કે બે ડિફરન્સ જે છે સેમ નથી. સો ઇન એબ્સોલ્યુટ એઝ વી ડિસ્કસ વી આર જસ્ટ ટેકિંગ ધ ડિફરન્સ. સો બોથ પ્રાઇસીસ, દેટ ઇઝ પ્રાઇસ ઓફ wheat increased by 6 rupees and price of rice is also increased by 6 rupees. બટ રિલેટિવલી તમે જોવા જાઓ તો રિલેટિવલી મીન્સ વોટ કે પર્સન્ટેજથી તમે જોવો તો પ્રાઇસ ઓફ વીટમાં શું આપણે લખીએ તો કે પ્રાઇસ ઓફ કરંટ યર વોઝ 30 rupees and is of previous year was 24. તો પ્રાઇસ ઓફ વીટ becomes 1.25 times. 1.25 times થયું. એવી રીતના તમે વીટનું જોવા જાઓ તો વીટમાં તમને શું જોવા મળે કે 46 upon આની જેમ જ તમે કરો તો 46 કરંટ યર પ્રાઇસ અપોન 40 તમે કરો તો યુ વિલ સી દેટ 1.15. તો રિલેટિવલી તમે જુઓ તો ઇટ ઇઝ 1.25 and 1.15.
If we multiplied this figure with 100, you can see here, then it is coming 125 and 115. Now if we take the price of base year for both item, it is 100, then we can conclude that price of wheat is increased by 25%, while price of rice is increased by only 15%. તમે relatively જોવા જાઓ તો you will see that the price of wheat is increased more compared to the price of rice. આવું તમે એક એનાલિસિસ કરી શકો. એબ્સોલ્યુટલી બેસિક 6 રૂપીસ ઇન્ક્રીઝ થયું, પણ પેલું 20માંથી 26 થયું, અને પેલું 24માંથી 30 થયું, અને પેલું 40માંથી 46 થયું. તો ઇન ટર્મ્સ ઓફ પર્સન્ટેજ એક આઇટમ ઇન્ક્રીઝ થઈ 25% અને એક આઇટમ ઇન્ક્રીઝ થઈ 15%. તો ફાઇનલી વી કેન કન્ક્લુડ that the price of wheat is increased more compared to the price of rice. Now we are able to give the answer because of we have calculated it relative difference. Now the relative difference is nothing but it is called index number. So definition of index number આની ઉપરથી સેટ થાય છે, તમે જુઓ. ઓકે, percentage change in the value of variable associated with any item for given period compared to its value in the fixed period is called index number. So in index number we are considering two price. One is called P1 and second one is called P0. P1 stand for price of current period and P0 stand for price of base period. So if we consider the price of current period and base period and relatively express કરીએ તો જે આન્સર બને એને આપણે index number તરીકે ઓળખી શકીએ. Okay friends, so here you can see that the wheat and rice, હમણાં મેં જે એક્ઝામ્પલ તમને સમજાવું, 24માંથી 30, 40માંથી 46, તો એના પર્સન્ટેજ પ્રાઇસ રિલેટિવ જે છે દેટ ઇઝ ઇન્ડેક્સ નંબર is 125 and it is 150. So if we consider base year 100 as I had explained earlier, the price of wheat increased by 25%, while price of rice is increased by 15%. This we can answer with the help of index number. Okay, so there are different formulas that we will discuss one by one. A characteristic તમે બે ત્રણ છે એ સમજી લો. Index number is free from the unit as it is relative measure. તમે કોઈ પણ આઇટમનો ઇન્ડેક્સ લખો તો it is written like say 120 or 145. No units are written like rupees કેવું ન આવે, બરાબર, લીટર કેવું ન આવે. It is unit free measure as it is relative measure. Okay, second, the change in the value of variable having different unit can be compared using index number. Hence index number is a comparative measure. For example, if you want to compare the price of wheat, rice, okay, ત્યાં સુધી બરાબર. But if you want to compare the price of wheat with price of oil with the price of sugar, તો એમાં તો amount variations રહેશે. But index number થી તમે જો compare કરો તો you can easily compare it and you can do the meaningful conclusion. Okay, third, index number is relative measure showing percentage change. કોઈ પણ આઇટમના ઇન્ડેક્સમાંથી 100 તમે માઇનસ કરી નાખો તો you will get percentage change. For example, the index of wheat was 125, એમાંથી તમે 100 માઇનસ કરો તો you will see that 25% તમને change મળ્યું. That is here it is increase as it is positive. Index number is a special average. It has all the characteristic of an average. When we have 2-3 items, ત્યારે એ વસ્તુ તમને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવશે. And fifth one, the situation at two different period can be compared by ratio with standard period using an index number. Index number માં આપણે કરવાનું જ છે શું? We have to compare the prices of two different period of time. So index is used for that particular purpose also. Okay. Now use of index number, આ થોડો કન્સેપ્ટ આપણો આગળ ડેવલપ થાય, બરાબર. થોડા સમ્સ ઓરિએન્ટેડ આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ તો તમને પછી સમજાવો તો ઇટ વિલ બી બેટર ફોર યુ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એઝ ઇટ ઇઝ થિયોરિટિકલ વન. થોડી ફિલોસોફિકલ ઇકોનોમિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વાત કરીએ છીએ કે હાઉ એન્ડ વેર ધ ઇન્ડેક્સ નંબર ઇઝ યુઝફુલ. ઓકે, ઇન્ડેક્સ નંબર ઓફ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ, ઇન્ડેક્સ નંબર ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ, ઇન્ડેક્સ નંબર ઓફ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ગવર્મેન્ટ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટિંગ ડિફરન્ટ ઇન્ડેક્સીસ. હમણાં તમને ખ્યાલ હોય તો ડ્યુ ટુ કોરોના ઇફેક્ટ GDP જે છે ઇટ કેમ ડાઉન ટુ -30%.
તો આ બધું ધીસ ઇઝ ઓલ આઉટકમ્સ ઓફ ઇન્ડેક્સ નંબર. ઓકે, સો દેટ વી વિલ ડિસ્કસ ઇન ડિટેલ લેટર ઓન. થિયોરિટિકલ પાર્ટ છે. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હું તમને ફિક્સ બેઝ અને ચેઇન બેઝથી કઈ રીતના કેલ્ક્યુલેટ કરવા ઇન્ડેક્સ, દેટ આઈ વિલ એક્સપ્લેન. ઓકે, થેન્ક યુ.